what is the cycle, what is the process, okay, how to show a process on a two property diagram, PV diagram, TAC diagram. And also we have given some processes, two types of processes, reversible process, irreversible process. Okay, so these are the basic things we have to study in the first unit. In the first unit, remaining topic is Zeroth law of thermodynamics. Let us start from the Zeroth law of thermodynamics. We have three more laws. Zeroth law, first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics. We have three laws. Zeroth law is it represents the temperature. Zeroth law represents the temperature. Okay. So in the last class, I have discussed about what is the Zeroth law. When two bodies are in thermal equilibrium with each other. Thermal equilibrium means equality of temperature. Two bodies are thermal equilibrium with each other means it is the two bodies are in equal temperature. Okay. The two bodies are in equal temperature. When the third body is in thermal equilibrium with the second body, then A and C bodies are in thermal equilibrium with each other without being contact. Churanammakra. Ma, A body is in thermal equilibrium with the B body, same temperature. But B body is not contact with the A body, but C body is in contact with the B body. These two bodies are in thermal equilibrium. Then A and C are in thermal equilibrium with each other. Yeah, ma, random ma. Okay, right now. So, did you draw this diagram? Ma, did you draw this diagram? What is the significance of zeroth law of thermodynamics? Without bringing the two bodies into direct contact, with the help of zeroth law, it can be established whether they are in thermal equilibrium or not. Okay. Write down. Okay, right. Take the diagram. I'll explain. Let us see the significance of zeroth law. Let us see the significance of zeroth law. When body A is in thermal equilibrium with the body B, these two bodies are in contact with each other. Then only you can get a thermal equilibrium. Okay. Body A temperature is 20 degrees, body B temperature is also 20 degrees Celsius. Both bodies are in same temperature, thermal equilibrium. Okay. But body C is in not contact with body A. Body C అనేది body A తో కాంటాక్ట్ లేదు, but still it is in thermal equilibrium with the body B. So A and C is in thermal equilibrium with each other. Okay. Let us see the significance of zeroth law of thermodynamics. Let us see the significance of zeroth law of thermodynamics. Okay. Ma rasara. కూతురమ్మ కూతురు ఇక్కడ కూర్చో. See, from zeroth law of thermodynamics, they have found out thermometers. Okay, from zeroth law of thermodynamics, they have found out temperature measuring instruments called thermometers. So thermometers are used to find out the temperature of a body, if any body.
without direct contact with the body. Okay, example, say if you put if you want to know the temperature of your body, what is the temperature of your body? So how much temperature is there? So we have to put our thermometer into our mouth, no? So in that thermometer we'll be having two layers. One is the glass layer, one is the liquid layer, liquid thing, whatever is there inside that. What is that? Mercury. So mercury is the thing, separate substance. Glass is the separate substance. Our body is also separate substance. Okay, this is a body. Let us think the body is a body. Now we are contacting not the liquid substance. The body, our body A is in contact with body B, which is called glass. ఆ థర్మోమీటర్ గ్లాస్ లో కాంటాక్ట్ ఉంటామమ్మా, బట్ లోపల ఉండే లిక్విడ్ తో కాంటాక్ట్ లేదు మన బాడీ. అర్థమైందమ్మా? మా వన్స్ యు పుట్ యువర్ ఇంటూ యువర్ మౌత్, యువర్ బాడీ ఈజ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ విత్ ద గ్లాస్, నాట్ ద లిక్విడ్ సబ్స్టెన్స్. మెర్క్యూరీతో కాంటాక్ట్ లేదమ్మా. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఆఫ్టర్ 10 minutes ఆర్ 5 minutes అట్లే పెట్టుకోని అంటారు కదా, ఇమ్మీడియట్ గా ఆన్సర్ చెప్పలేదు. సో ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ our body will be thermal equilibrium with the body B, which is glass. Glass ki temperature transfer చేస్తుంది, heat transfer చేస్తుంది. That heat will be transferred to the mercury. Okay, ఆ heat mercury transfer, mercury expand అవుతుంది. Mercury will expand inside that glass chamber. లోపల ఉండే mercury expand అయ్యి, it will, once you calibrate the this thermometer based on the expansion of the mercury, we can tell what is the temperature of our body. అంతా చూసా కదమ్మా. ఓ 10 minutes నోట్లో పెట్టిన తర్వాత చూస్తే అది మెర్క్యూరీ ఎక్స్పాండ్ అయి ఉంటుంది, కరెక్ట్ పాయింట్ దగ్గర వచ్చి ఉంటుంది. 91 92 93. ఇట్ రిప్రజెంట్ ద బాడీ టెంపరేచర్. హియర్ ద మెర్క్యూరీ is not contact with the body A. Okay, but A and B is in contact and they are in thermal equilibrium with each other. But C is in thermal equilibrium with the body A indirectly. Okay, it is showing us the temperature of our body. So that's the best example of implementation of zeroth law of thermodynamics. Thermometers from zeroth law of thermodynamics, they have found out thermometers to find out the temperature of a body. Okay, it will indicates what the temperature of our body, even though body C is in not contact with the body A. Our body is A. A thermometer what you're keeping, the glass substance is body B. Inside that mercury is body C. So body A and body B is in thermal equilibrium with each other, but C is in thermal equilibrium with the body B. C అనేది బాడీ B తో కాంటాక్ట్ లో ఉంది, బట్ A తో కాంటాక్ట్ లో లేదు. బట్ A and C is in thermal equilibrium with each other. Means we can tell that whatever mercury is showing the temperature, it is exact temperature of our body, because it has reached thermal equilibrium. Because body C is in thermal equilibrium with the body B. Body C is in thermal equilibrium with the body B. Ma A body is our body, mana body amma. B is the thermometer glass. See the mercury is inside that. So mercury is not contact with the body A. Mana body to mercury contact ledamma. But the body C is in contact with the body B. Glass to contact lo undi. So now we can tell, according to zeroth law of thermodynamics, body A and body C is in thermal equilibrium with each other. That is the significance of knowing the zeroth law. Zeroth law akkadi nunchi vachindi kabatti dani nunchi thermometers kanukondi. Okay, so see the significance. Next, thermodynamics principle. In this principle, the property which is changing with temperature is calculated first, and with the help of the property, temperature is calculated. Here, the property which is helping us to find out the temperature of the body. Okay, here in the mercury, coefficient of linear expansion is the property of a substance. Okay, coefficient of linear expansion alpha. We know, we got in physics. Everybody know what is the coefficient of linear expansion. If we heat a substance, the body will definitely linearly it will expand based on the temperature, based on the substance. Okay, every body will expand. If you take iron heat చేసినంత ఐరన్ కొంచెం 0.0001 కూడా ఎక్స్పాండ్ అవుతున్నాం. 1 degreeకి 0.0001 expand, 2 degrees 0.0001 expand అవుతుంది. But the value will be very less for iron. Wood కూడా expand అవుతుంది. Anything will expand if we heat it, because the property called as coefficient of linear expansion is that property inside the body
which is helping us to expand the substance. ఆ ప్రాపర్టీ ఉండడం వల్ల అది బాడీ ఎక్స్పాండ్ అవుతుంది. So in the same way, mercury is also having the property called coefficient of linear expansion. That property is helping us. So based on the expansion of the mercury, we can calibrate the mercury meter. We can calibrate the meter, and we can tell what is the temperature of our body. Martin concept arthamayindamma. So here, the property which is helping us to find out the temperature of the body is called coefficient of linear expansion for a thermometer. Mercury thermometer lo mercury glass thermometer antaru. Mercury glass thermometer is in that the coefficient of linear expansion, the property which is helping us to find out the temperature of the body. In the same way, any property which helps us to find out the temperature of the body is called thermometric property. దాన్నే థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇట్ మే బి ప్రెషర్, ఇట్ మే బి వాల్యూమ్, ఇట్ మే బి మాస్, ఇట్ మే బి డెన్సిటీ, ఇట్ మే బి ఎనీ ప్రాపర్టీ, వెలాసిటీ, ఎనీ ప్రాపర్టీ is helping us to find out the temperature, that is called thermometric property. Right now, it is a principle. In this principle, the property which is changing with respect to temperature. So temperature change అయ్యే కొద్దీ ఆ ప్రాపర్టీ చేంజ్ అవుతూ వస్తుందమ్మా. That property is called thermometric property. It's first calculated first. Adi calculate chestam. The property which is helping us to find out the temperature of the body. The property which is changing with respect to temperature. That property, how it is changing, we'll find out. Then easily we can find out the change in temperature. Okay. First, and with the help of this property, temperature is calculated. Pressure changes to temperature kuda find out cheyochu. That is pressure thermometer antaru. Volume change చేస్తూ టెంపరేచర్ క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. వాల్యూమ్ థర్మోమీటర్ అంటారు. మెర్క్యూరీ యొక్క హీట్ చేసి, మెర్క్యూరీ హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసి, బికాస్ ఆఫ్ కోషంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ద మెర్క్యూరీ, వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. హియర్ ద కోషంట్ ఆఫ్ లీనియర్ ఎక్స్పాన్షన్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఇన్ హెల్పింగ్ అస్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. ఓకే. Temperature is calculated. This property helps us in calculating the temperature is known as thermometric property. Okay. Thermometric property. Next. రాయండమ్మా, ఎందుకు ఖాళీ కూర్చున్నా? రాయవా? ప్రాపర్టీ అయిపోయినాక జస్ట్ రైట్ డౌన్ జస్ట్ వాట్ ఈస్ ద థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ అంత మొత్తం రాయకోకుండామ్మా. ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ఎ బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. ఎనఫ్. ఆర్ షార్ట్ నోట్స్ అయిపోతున్నాం, మొత్తం నోట్స్ రాయకోకుండా షార్ట్ నోట్స్ రాయండి. ద ప్రాపర్టీ విచ్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ ఈజ్ కాల్డ్ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీ. ఆ కాన్సెప్ట్ ఒక్క బ్రెయిన్ లో పెట్టుకున్నామా. థియరీ అన్ని తర్వాత మీరు చదివి రాసుకోవచ్చు. విచ్ హెల్ప్స్ అస్ ఇన్ రైటింగ్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్. ఆ థియరీ అంతా ఎగ్జామినేషన్ రాయడానికి యూజ్ అవుతుంది. బట్ కాన్సెప్ట్ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకోండి. What is the thermometric property? The property which is helping us to find out the temperature of the body is called thermometric property. What are the properties? Pressure is a property, volume is a property, density is a property, coefficient of linear expansion is a property, viscosity is a property. All this property which helps us. Any property which is helping us to find out the temperature, no, that is called thermometric property. Okay, here. Types of thermometer. Rasara? Write down. Types of thermometers. Thermometers, how many types are there in thermometers? See, first thermometer, resistance thermometer, thermistors. Heading okay, Rainama. Types of thermometers, no? We have many types of thermometers which helps us to find out the temperature. Mercury glass thermometer, it is also thermometer which is helping us to find out the body temperature. ఇప్పుడు కొత్త థర్మోమీటర్స్ వచ్చాయి. వితౌట్ కాంటాక్టింగ్ ద బాడీ వీ కెన్ మెజర్ ద టెంపరేచర్ బై ఇన్ఫ్రారెడ్ రేడియేషన్. ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్తో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. దూరం నుంచే టెంపరేచర్ మెజర్ చేయొచ్చు కదా, వితౌట్ బీయింగ్ కాంటాక్ట్. దేర్ ద ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆ రేస్ ఒక రిఫ్లెక్షన్తో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద రిఫ్లెక్షన్, అంటే ఆ బాడీ టెంపరేచర్ పెట్టి రేస్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాయేమో, ఇన్ఫ్రారెడ్ రేస్. బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫ్లెక్షన్
we'll find out, we'll calibrate that mechanism and we'll tell the temperature of the body. Here the infrared rays are helping us to find out the temperature of the body. Any property which helps us to find out the temperature of the body, it is called thermometric property. Okay, next. Here, resistance thermometer. Thermometers are based on Wheatstone bridge. Wheatstone bridge principle we know, we studied in our lower level classes. Wheatstone bridge dwara resistance changes to we can find out the temperature of the body. So this principle, this concept, resistance thermometer are based on Wheatstone bridge principle. In resistance thermometer, resistance is the thermometric property. Resistance of the body is called the thermometric property. Okay, I will show you the diagram. Resistance thermometer lo resistance ane property which is helping us to find out the temperature. Okay, that is the reason we are calling it as a resistance thermometer. See the Wheatstone bridge. So how the Wheatstone bridge? So we don't know unknown temperature. Ikkada unknown temperature పెడతాము. మనకు ఫైండ్ అవుట్ మనం మన వాట్ ద టెంపరేచర్ we have to find out. ఒక బాడీకి టెంపరేచర్ మనకు తెలియదు ఎంత ఉందో. So we'll come and contact with this. Now body temperature నాకు తెలియదు. I want to know the temperature of the body. So this is the mechanism we have. So I make the contact with this. Based on the resistance change. దీని ఒక resistance change చేస్తున్నాం. Based on the temperature. Temperature బట్టి resistance change చేస్తుంది. Based on the formula, we can calculate the temperature of this body. మన body to unknown temperature find out చేయొచ్చు. Okay. Once the body in contact with that or దాంతో కాంటాక్ట్ లో ఉంటే ద రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ద బాడీ రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది కంపేర్ టు ఆల్ ద పీక్యూఎస్ కంపేర్ చేసుకుని దాని ఒక రెసిస్టెన్స్ చేంజ్ అవుతుంది. ఆ రెసిస్టెన్స్ వల్ల నేను ఐఎమ్ ఫైండింగ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ రెసిస్టెన్స్ థర్మోమీటర్. Wheatstone bridge concept తో we are able to find out the temperature of the body. Resistance thermometer. Okay. See here, P by Q is equal to R by S. This is the law. So our resistance at T temperature. ఈ temperature ki what is the resistance? R naught resistance at 0 degree Celsius. So what is the resistance of this body at 0 degree Celsius? 0 degree Celsius దగ్గర resistance ఎంత ఉందో కనుక్కుంటే, so at any temperature we can find out the resistance. 0 degrees అంటే ఐస్ is at 0 degrees. ఐస్ పెట్టినామంటే ఆ 0 degrees temperature దగ్గర resistance find out చేసామనుకో. ఓకే, సో ఎనీ బాడీ టెంపరేచర్ పెట్టినామనుకో resistance చేంజ్ అయితే easily we can find out the temperature of the body. Understand this concept? So how to find out the resistance at temperature T? So R is the resistance at T temperature. Mana constant temperature. Tm means unknown temperature. So unknown temperature, what is the resistance? Call ante what is the resistance of that same this substance at 0 degrees? Find out the resistance of the substance at 0 degrees into 1 plus alpha T. The alpha is the property of the substance, temperature plus alpha T square. So ila multiply cheste resistance at 0 degrees I temperature amma. The temperature is resistance at 0 degrees. We'll find out the what is the resistance of the body at T temperature. Aduvindamma? More understood know this. Remember the concept. So this is called resistance thermometer. Remember this formula. E formula రాసుకుందాం. అయ్యో ఈ formula. We can use this formula in calculations. Okay, problems లో ఈ formula యూజ్ చేసి calculations చేయాలమ్మా. Find out the resistance of a body అంటాం based on this temperature. Or a resistance of a body is given, find out the temperature of the unknown body in a Wheatstone bridge. The resistance ఇచ్చేసి temperature find out చేస్తారు. ఆ temperature ఇచ్చి find out the resistance అంటారు. ఓకే, ఎవరు చెప్తారు? అది ట్రిపుల్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి చెప్తారు. రెసిస్టెన్స్ ఇచ్చి టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనేది మనకి, టెంపరేచర్ ఇచ్చి రెసిస్టెన్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమనేది వాళ్ళకి. ఓకే, వాళ్ళు టెంపరేచర్ ఇచ్చి ఫైండ్ అవుట్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. వాళ్ళకి రెసిస్టెన్స్ అవసరం. వాట్ ఇస్ ద రెసిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ వైర్ అని. మనకి వైర్ రెసిస్టెన్స్ కాదు, టెంపరేచర్ కావాలి. వాట్ ఇస్ ద బాడీ టెంపరేచర్ కాదు, అన్నోన్ టెంపరేచర్ కావాల్సింది. కాబట్టి రెసిస్టెన్స్ చెప్పండి, మేము టెంపరేచర్ చెప్తామంట. బికాస్ for us temperature is important. With that temperature we can know the thermal properties of a substance. Okay, ఆ టెంపరేచర్ తో బాడీ కూల్ గా ఉందా హాట్ గా ఉందా చెప్పగలుగుతారు.
బాడీ కూల్గా ఉందా హాట్ అని తెలిస్తే వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ దట్ బాడీ టు డూ వర్క్ తెలుస్తుంది. సో మనకి హీట్ వర్క్గా కన్వర్ట్ చేయాలి. మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ స్టడీయింగ్ థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ హౌ టు కన్వర్ట్ హీట్ ఇంటూ వర్క్. హీట్ ఉందా లేదా తెలుసుకోవాలంటే టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలి. సో టెంపరేచర్ కనుక్కోవాలంటే థర్మోమీటర్స్ మనం కనుక్కోవాలి. థర్మోమీటర్స్ ఎలా కనుక్కున్నారంటే జీరోత్ లా నుంచి వచ్చాయి. ఫర్ అస్ టెంపరేచర్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్ ఫర్ మెకానికల్ ఇంజనీర్స్, బికాస్ ఫ్రమ్ దట్ హీట్ వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ ఇంటూ వర్క్. ఇంజిన్ టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి, బికాస్ ఇంజిన్ ఎంత వర్క్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఇంజిన్ షుడ్ నో, యూ షుడ్ నో. దెన్ ఓన్లీ వీ కెన్ టెల్ హౌ మచ్ ఆఫ్ వర్క్ ఇట్ ఈస్ డూయింగ్. ఓకే, హౌ మచ్ హీట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ వర్క్. హీట్ ఎలా ఎంత హీట్ ఉందో తెలుసుకోవాలంటే టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఎక్కువ హీట్ ఉంటే ఎక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది, తక్కువ హీట్ ఉంటే తక్కువ టెంపరేచర్ ఉంటుంది. ఎక్కువ హీట్ ఉండేదాన్ని ఎక్కువ వర్క్ చేస్తుంది, తక్కువ హీట్ ఉండేదాన్ని తక్కువ వర్క్ చేస్తుంది. సో హియర్ టెంపరేచర్ ఇస్ అవర్ థింగ్, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్? These are the devices which is helping us to find out the temperature. Here the resistance thermometer is one of the thermometer which is helping us to find out the temperature of a unknown body. Resistance thermometer is that thermometer which is helping us to find out the temperature of unknown body. Okay, by these concepts called Wheatstone bridge, we'll solve some problems on this. Okay, next, thermocouple. Thermocouple is based on Seebeck effect. Physics amma. Seebeck effect is the physics. Wheatstone bridge is also physics. Our physics nunchi, our science nunchi, we are able to find out the temperature. Okay? Ardhamaindamma? Here, thermocouple is based on, here we are taking the help of thermocouple to find the temperature of the unknown body. Here the concept is, we are taking the help of Seebeck effect, which comes under science. Physics lo unna Seebeck effect teeskoni, we are applying it into our engineering to find out the temperature, so that the temperature will help us to design a body. Okay, engine design cheyadaniki temperature helping aitadi. Why means temperature is the property of a body. Based on the change in the property, we can find out how the work is done by the body. Okay, so temperature is one of the thing, pressure is also one of the thing, volume is also one of the thing, viscosity is the one of the thing. All this thermometric properties. Okay, by knowing the properties we can do the work. So property change ayukuddi ela work ga convert chestam by knowing the properties. The properties which is helping us to find out the how much amount of work is done by the system, that they are called thermometric properties. Adeno, what are thermometric properties? Extensive properties, intensive properties. What are the extensive properties? The properties which depends on mass and volume are called extensive property. Mass, volume, this comes under extensive property. And energies, kinetic energy, potential energy, entropy, enthalpy, these are the energies, different types of energy, kinetic energy, potential energy. Even energies, energies comes under extensive property. Ma gurtu pettukunnam adugutam, I'll be asking you, please be attentive. Okay, whatever topic I am telling, please be attentive. So I may ask any time. ఎప్పుడన్నా లేపి మిమ్మల్ని అడుగుతా, ఆర్ ఎగ్జామినేషన్లో వస్తుంది. యూనిట్ టెస్ట్, ఎవ్రీ యూనిట్ అయిపోతే ఒక యూనిట్ టెస్ట్ పెడతాం, ఇవే ఉంటాయి. సో బీ అటెంటివ్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీ? ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఆర్ డిపెండ్ ఆన్ మాస్, independent of mass, sorry. Intensive properties are properties which are independent of mass or volume of the substance system. Okay, example pressure. Pressure is a property which are independent of mass or volume. Mass pine depend kadamma, volume pine depend kadu. Why means I told you, if I take a room of air, ee room lo air undamma, మొత్తం ఎయిర్ ప్రెషర్ ఎంత? 1 atmospheric pressure అంటాం. వాట్ ఈస్ ద ప్రెషర్ ఆఫ్ ఎయిర్? 1 atmospheric pressure. దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే మనం బతకలేమమ్మా. సో ఈ ప్రెషర్ దగ్గర ఒకటి మన బాడీ ఇట్ విల్ బి ఇన్ స్టేబుల్ కండిషన్. ఓకే, అట్ దిస్ ప్రెషర్ 1 atmospheric pressure అవర్ బాడీ విల్ బి ఇన్ స్టేబుల్ కండిషన్. దిస్ రూమ్ ప్రెషర్ ఈస్ 1 atmospheric pressure. సో ఐ విల్ డివైడ్ ద రూమ్, మొత్తం ఒక చేంబర్ పెట్టేసి గోడ కట్టేస్తాము. విత్ ఇన్ 1 డేలో గోడ ఒక షీట్ వేసేసి హాఫ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం. వాట్ ఈస్ ద రూమ్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ రూమ్? లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ ఎంత?
pressure, room pressure anta 1 atmospheric ಇದೆ. Right side room pressure anta 1 atmospheric. Even though the volume has been changed, total volume లో half చేసేసారు. Half volume left side, half volume right side, half mass left side, half mass right side, but still the pressure is remaining the same 1 atmospheric pressure. Left side room also 1 atmospheric pressure. నేను ఒక రూమ్ కట్టినానమ్మా, ఒక పెద్ద లెఫ్ట్ సైడ్ మీ ప్రెజర్ ఎంత అంటే సార్ అంతే ఉంది సార్, ఆ ప్రెజర్ దగ్గర మేము బతకగలుగుతాం. రైట్ సైడ్ మీ ప్రెజర్ ఎంత అంటే సేమ్ అంటారు. ఈవెన్ దో ఐ హావ్ డివైడెడ్ ద రూమ్ ఇంటూ హాఫ్. సో ప్రెజర్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ మాస్ ఆర్ volume of the substance or volume of the system. Okay, now understood. No pressure. Now temperature. Room temperature entama 35 unte బతకలేవమ్మా, వేడి అది 28 29 అంతే ఉంది. 35 అంటే బయట ఉంది, 35 బయట పోయి మెజర్ చేసి 35 ఉంటుంది. రూమ్ టెంపరేచర్ 28 ఉంటుంది. ఓకే, సో రూమ్ టెంపరేచర్ 28. అగైన్ ఐ విల్ కట్ ద బాడీ దిస్ రూమ్ ఇంటూ హాఫ్. ఒక పెద్ద షీట్ వేసేసి, గ్లాస్ షీట్ వేసేసి డివైడ్ చేసేస్తాము రూమ్. లెఫ్ట్ సైడ్ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత 28, రైట్ సైడ్ రూమ్ టెంపరేచర్ 28. సో టెంపరేచర్ ఇస్ అ ప్రాపర్టీ విచ్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఆన్ మాస్ ఆర్ వాల్యూమ్. సో మాస్ చేంజ్ అయిపోయింది. ఎయిర్లో ఉన్న మాలిక్యూల్స్ అన్ని సేమ్ అమ్మా. ఓకే, ఎయిర్లో మాలిక్యూల్స్ సో డివైడ్ చేసి హాఫ్ అవుతాయి. మొత్తం ఎయిర్లో అంతా మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ అ మ్యాటర్. సో హాఫ్ డివైడ్ చేసి హాఫ్ మ్యాటర్ లెఫ్ట్, హాఫ్ మ్యాటర్ రైట్ అవుతుంది. In terms of mass, half mass left, half mass right. Still the temperature remains same, till the pressure remains same. Density of air entamma ippudu. What is the density of air in this room? Oh, constant undamma. So I divided this room into half. What is the density of the air in the left side room? Same untundi. Density change cheyadu. Density is the property. It does not depends on mass of the substance or volume of the substance. Even though divided into two. Half అయినా లెఫ్ట్ సైడ్ డెన్సిటీ సేమ్, రైట్ సైడ్ డెన్సిటీ సేమ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ప్రెజర్ సేమ్, రైట్ సైడ్ ప్రెజర్ సేమ్. లెఫ్ట్ సైడ్ టెంపరేచర్ సేమ్, రైట్ సైడ్ టెంపరేచర్ సేమ్. సో దీస్ ఆర్ ద ప్రాపర్టీస్ విచ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మాస్ ఆర్ వాల్యూమ్ ఆర్ కాల్డ్ ఇంటెన్సివ్ ప్రాపర్టీస్. ప్రెజర్, వాల్యూమ్, టెంపరేచర్, వెలాసిటీ, విస్కాసిటీ, థర్మల్ కండక్టివిటీ, ఎలక్ట్రికల్ కండక్టివిటీ, ఇంకా ఏవైతే ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ థర్మోమెట్రిక్ ప్రాపర్టీస్. ఆ ప్రాపర్టీస్తో వీఆర్ ఏబుల్ టు మెజర్ ద సిస్టమ్ చేంజ్. ఎలా చేంజ్ అవుతాను సిస్టమ్, హౌ ద సిస్టమ్ ఈజ్ వర్కింగ్. ఓకే, మా షేర్ ఏసీ పెట్టానమ్మా. ఏసీ ఇస్ ఏసీ ఈజ్ ఏ మెకానికల్ కాంపోనెంట్. ఓకే, ఏసీ ఈజ్ ఎ మెకానికల్ కాంపోనెంట్. వాట్ ఈస్ ఏ డూయింగ్? ఏసీ ఏం చేస్తుందమ్మా? ఇట్ టేకింగ్ ద వర్క్ ఇన్పుట్. ఇట్స్ టేకింగ్ ద వర్క్ ఇన్పుట్, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఇన్పుట్ ఇలా కదమ్మా. నేను తీసుకొచ్చి ఐ హ్యావ్ టు కనెక్ట్ టు ద ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లో కనెక్ట్ చేయాలి. దెన్ ఓన్లీ ఏసీ విల్ వర్క్. ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ కనెక్ట్ చేస్తుంటే ఐఎమ్ గివింగ్ వర్క్ టు ద ఏసీ. ఐఎమ్ గివింగ్ వర్క్ టు ద ఏసీ. ఏసీ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ వర్క్. ఐఎమ్ డూయింగ్ వర్క్ టు ద ఏసీ. నేను వర్క్ ఇస్తున్నా, ఎలక్ట్రికల్ వర్క్. ఆ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ తీసుకొని ఏం చేస్తుంది ఏసీ? లోపల హీట్ అంతా లాగేసి బయటకు పంపించేస్తాను. వాట్ ద ఏసీ ఇస్ డూయింగ్, ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ద హీట్ ఫ్రమ్ ద రూమ్ so that it will reduce the temperature of the room and it will send out. So AC వర్క్ చేసిందా లేదా నాకు ఎలా తెలుస్తుంది? హౌ ద ఏసీ ఇస్ వర్కింగ్? టెంపరేచర్ మెజరింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ తీసుకొని వచ్చి, సార్ టెంపరేచర్ ముందు 28 ఉండేది, ఇప్పుడు 18 degrees వచ్చింది. ద టెంపరేచర్ ఇస్ ద ప్రాపర్టీ. సో బేస్డ్ ఆన్ ద టెంపరేచర్ ప్రాపర్టీ ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఏసీ ఈజ్ వర్కింగ్. అంతే కదమ్మా. ఏసీ మెయిన్ పర్పస్ ఏమి? టు డిక్రీజ్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్. ఇప్పుడు ఉండే రూమ్ టెంపరేచర్ కానీ ఇంకొక 1 degree 2 degree డిక్రీజ్ చేస్తే దెన్ ద ఏసీ ఈజ్ వర్కింగ్ అంటాం. ఏసీ బాగా వర్క్ చేస్తాం, ఏంటి ఆన్సర్ అంటాం కదమ్మా. సో దీస్ ప్రాపర్టీస్ హెల్పింగ్ అస్ టు నో ద నేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్, నేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఈజ్ ఇట్ డూయింగ్ వర్క్ ఆర్ నాట్? ఏసీ పని చేస్తాం లేదు తెలుసుకోవడానికి ఐ హ్యావ్ టు నో ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద రూమ్. టెంపరేచర్ ఈజ్ హెల్పింగ్ అస్ టు నో ద సిస్టమ్, ఈజ్ ఇట్ వర్కింగ్ ఆర్ నాట్. హియర్ ద సిస్టమ్ ఈజ్ ఏసీ. నా సిస్టమ్ ఏసీ, ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఏసీ. సో హియర్ ద ఏసీ ఇస్ ద సిస్టమ్. ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ రీజన్ ఇన్ ద స్పేస్. ఒక ఇంత రూమ్ స్పేస్ లో ఒక రీజన్ ఆక్యుపై అయింది కదా మా ఏసీ ఉంటే. ఒక ఏసీ ఉంది అనుకోండి, ఇట్ ఆక్యుపైయింగ్ ద రీజన్ ఇన్ ద స్పేస్. ఐ వాంట్ టు నో అబౌట్ ఏసీ బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ system, thermodynamic system. Why it is called thermodynamic system?
because it is taking the heat from the room and sending out by taking work input. వర్క్ తీసుకొని లోపల ఉండే హీట్ని తీసేస్తాను బయట. ఏం లాభం అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఏం లాభం అంటే మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంటాం. సో దెర్ ఈజ్ అ పర్పస్ ఫర్ ద ఏసీ. ఏసీకి ఒక పర్పస్ ఉందమ్మా. ఏం పర్పస్ అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేయడం. ఎందుకు డిక్రీజ్ చేస్తున్నాం అంటే 28 degrees దగ్గర మనకు ఉడుకు పెడతాను ఇప్పుడు కదా. బయట వానలు పడడం వల్ల హ్యూమిడిటీ ఎక్కువ ఉండడం వల్ల మనకి చాలా ఉడుకు పెడతాను. సార్ ఏసీ ఉంటే బాగుంటుంది సార్ అంటారు. Because the purpose of the AC is to decrease the temperature of the room and also to maintain humidity. Room humidity ratio maintain చేస్తే మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంటాం. Understood, no? So it is our system. Why it is system? Thermodynamic system, because it is taking the heat and doing, it is taking the work input and doing the heat transfer. Heat transfer చేస్తాను, లోపల ఉండే హీట్ బయటకు పంపించేస్తాను. And it is taking work input, electrical work input తీసుకుంటాను. సో ఇట్ ఈస్ అ సిస్టమ్, థర్మోడైనమిక్ సిస్టమ్. ఆ ఏసీ యొక్క ఎలా వర్క్ చేయాలో తెలుసుకోవాలంటే మనకి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు నో ద కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఏసీ, ఏసీ ఎలా మనం డిజైన్ చేయాలన్నా మెకానికల్ ఇంజనీర్సే డిజైన్ చేయాలి ఏసీ. బికాస్ ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీర్ దే కాంట్ డిజైన్, సివిల్ ఇంజనీర్ దే కాంట్ డిజైన్, కంప్యూటర్స్ ఇంజనీర్స్ దే కాంట్ డిజైన్ ఏసీస్. బికాస్ వీ నో అబౌట్ ఏసీ మీన్స్ వీఆర్ గోయింగ్ టు అప్లై దిస్ థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. సెకండ్ సెమిస్టర్లో అప్లై చేసి ఏసీ మనం డిజైన్ చేయబోతున్నాం. ఏసీ ఎలా వర్క్ అవుతుందో తెలుసుకొని ఆఫ్టర్ యువర్ బీటెక్ దెన్ యూ గో అండ్ వర్క్ ఇన్ ద ఏసీ కంపెనీస్, యూ కెన్ డిజైన్ ద ఏసీస్. డిజైన్ చేసి ఇంకా బెటర్ ఏసీకి నువ్వు డిజైన్ చేయగలుగుతావు. నవ్ డేస్ వాట్ ద ఏసీస్ వీఆర్ యూజింగ్ నో, స్టిల్ ఎఫిషియన్సీ కెన్ బి ఇంక్రీజ్. సార్ ఇప్పుడు కరెంట్ బిల్ ఎక్కువ వస్తాను సార్, ఈ ఏసీస్ వాడినానంటే మంత్లీ కరెంట్ బిల్ 24 hours వేసానంటే వీఆర్ గెటింగ్ 4,000, 10,000 of current bill. Is there any way to increase the efficiency of the AC so that we can get less electrical bill? That is the problem. That is the problem of a society. Current bill is the problem. So నువ్వేం చేయాలి యాజ్ ఏ మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఏసీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయాలి. ఏసీ యొక్క ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేస్తా అంటే దాని యొక్క బిల్ రెడ్యూస్ చేసుకోవాలి. ఎలక్ట్రికల్ బిల్ రెడ్యూస్ చేస్తే నీ యువర్ డ్యూటీ. ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ థర్మోడైనమిక్ ఇంజనీర్ ఈజ్ టు increase the efficiency of a system. Main aim thermodynamic engineering is to increase the efficiency of a system. ఒక సిస్టమ్ ఒక ఎఫిషియన్సీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి నువ్వు ఉండేది నువ్వు చదివేది బీటెక్. ఓకే, సో వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ సిట్ in that cabin or in that company, Samsung or LG or Lyod or all the any company is there in the market, you will be employed in that company. You will be sitting as a R&D engineer. R&D engineer కూర్చొని 1 year దాకా వర్క్ చేస్తారు. ఈ ప్రాపర్టీస్ ఏమైనా చేంజ్ చేస్తే ఇది ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గుతుందా, ఏం చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గుతుంది, సో లోపల ఏం కాంపనెంట్స్ నేను చేంజ్ చేస్తే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గుతుంది, ఎఫెక్టివ్గా రన్ చేయాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గుతుంది. సో దట్ ఈస్ యువర్ మెయిన్ ఎయిమ్. సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ తగ్గిందంటే ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ దట్ మెషిన్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీజ్డ్ అని ఇండైరెక్ట్లీ. సో నౌ ద కంపెనీ విల్ టెల్ Samsung, సో లాస్ట్ ఇయర్ వాట్ ద AC we have given you, this time we are taking the technology, this core technology we are implemented by our R&D team in our company. The R&D team of our company has implemented this technology, and we can proudly say that our electricity bill, whatever you are using, our AC electricity bill will be reduced drastically compared to other ACs. LG కంపెనీ చూడండి ఎంత బిల్ వస్తుందో 1 month, నా ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ చూడండి. దే విల్ షో ద ప్రూఫ్. అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూపిస్తారు కదమ్మా, మీ ఇంట్లో కరెంట్ బిల్ ఎంత వచ్చిందని చూపిస్తారు. సార్ మా ఇంట్లో 1 month వాడితే 4,000 వస్తుంది సార్, 10,000 వస్తుంది సార్. దాన్ని ఏసీ వాడొచ్చి ఇప్పుడు ఈ ఏసీ వాడండి, ఈ ఏసీ తర్వాత నాకు చెప్పండి, 1 month వాడండి, తర్వాత నాకు కరెంట్ బిల్ తేడా ఎంతో చెప్పండి. చేంజ్ అయింది అనుకో, సార్ 4,000 వచ్చింది ఇప్పుడు 2,000 వచ్చింది సార్. సార్ మై ఏసీ ఎఫిషియెంట్ ఏసీ నో సార్. ఎస్, Samsung ACs are efficient ACs compared to other ACs. Understood, no? This is the main aim of studying thermodynamics. One of the example is AC. Number of examples ಇದೆ. IC engines లో ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నాయి. గ్యాస్ టర్బైన్స్ లో చేంజ్ చేయాలి, స్టీమ్ టర్బైన్స్ లో నువ్వు ఎఫిషియన్సీ చేంజ్ చేయాలి. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ R&D, రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ నువ్వు వర్క్ చేస్తా అంటే దెన్ యూ కెన్ డూ దిస్ థింగ్స్, marvelous things, and you can help the company to increase the sales of that product if you are working in research and development. Okay, so if you are working in assembly section,
అంత ఎఫెక్టివ్గా ఏమున్నది. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ R&D ఆఫ్ ఎ కియా ప్లాంట్ నీకు శాలరీ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇఫ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ అసెంబ్లీ ఆఫ్ ఎ కియా ప్లాంట్, మన అనంతపూర్లో ఉండే అసెంబ్లీ అమ్మ, నీకు అంత శాలరీ ఉండదు. అసెంబ్లీ ఏముంది సార్, ఆల్రెడీ వాడు డిజైన్ చేశారు, వచ్చి అసెంబ్లీ చేసి కొత్త కార్ డిజైన్ చేసి టెస్ట్ చేసి మార్కెట్లో పంపిస్తున్నాం. ఆ డిజైన్ బాగుండటం వల్ల ఇది సక్సెస్ అవుతాను, జస్ట్ అసెంబ్లీ చేస్తున్నాం. ఆ డిజైన్ ఫ్లాప్ అయిందంటే ఇక్కడ ఫ్లాప్ అవుతుంది కారు. సో R&D designers are the main cause of the successfulness of a car. ఎవరు చేస్తారు R&D డిజైన్? అనంతపూర్లో లేదమ్మా, ఇట్ ఈస్ ఇన్ సౌత్ కొరియా, యుఎస్లో ఉంది R&D డిజైనర్స్. వాళ్ళకి డిజైన్ చేసి ఒక మోడల్ని ఇండియాకి పంపిస్తారు. అనంతపూర్లో ఈ కార్ మోడల్ చేయండి, ఈ కార్ ఇంజిన్ డిజైన్ చేసాము, ఫిట్ చేసుకోండి ఆ కార్లో, దెన్ ద కార్ సక్సెస్ రేట్ ఆఫ్ ద కార్ విల్ బి మోర్ బికాస్ వీ హ్యావ్ టెస్టెడ్ ద ఇంజిన్. Okay, are you able to understand this? So you have to go to R&D level, research and development level పోతేనే మీకు శాలరీ హైక్గా ఉంటుంది, చాలా గుడ్ శాలరీస్ ఇస్తారు. బికాజ్ యు ఆర్ వర్కింగ్ ఇన్ టాప్ మోస్ట్ కంపెనీ, MNC కంపెనీస్ ఇన్ హయ్యర్ ఏరియాస్. R&D అసెంబ్లీ సెక్షన్లో పనిచేస్తే అంత ఎఫెక్టివ్ శాలరీస్ రావు. అనంతపూర్ అసెంబ్లీ సెక్షన్లో పనిచేస్తే యూ విల్ గెట్ 30,000 35,000. దట్స్ ఆల్. ఇఫ్ యూ గో ఆన్ టు ఇన్ R&D బై నోయింగ్ ద సబ్జెక్ట్, you will get minimum 1 to 2 lakhs starting salary. Okay, now మన ఇద్దరు వస్తుందమ్మా, అందరు కళ్ళు మూసుకుంటున్నారు. నువ్వు ఫస్ట్ ఆయన అబ్బాయి నిద్ర ఫుల్ నిద్ర, మేము కథలాగా ఉందా నేను చెప్పేది. మా ఇవన్నీ దిస్ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్. సో ఐఎమ్ ఎంకరేజింగ్ యూ ఫర్ యువర్ ఫ్యూచర్ ఓన్లీ. ఎంత డెప్త్ చదవాలని, లేకుంటే ఎలా చదువుతా అంటే థర్మోకపుల్ బేస్డ్ ఆన్ సీబెక్ ఎఫెక్ట్ బట్టి కొట్టేసి వెళ్ళిపోయి రాస్తే కాదమ్మా, ఇంజనీర్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ థర్మోకపుల్, హౌ ద ఇట్ వర్కింగ్ అన్నారు అనుకో, థర్మోకపుల్ ఇది సీబెక్ థర్మోకపుల్ ఇటు చదువుకుంటూ పోయినా అనుకో, బట్టి కొట్టినట్లుంటే ఇంజనీర్ కాదు మీరు, డిగ్రీ హోల్డర్స్ అవుతారు. విల్ బికమ్ ఏ డిగ్రీ హోల్డర్స్. అంటే నీకు ఒక డిగ్రీ ఉంటుంది గోడ పైన పెట్టుకోవడానికి, ఆర్ చిన్న చిన్న కంపెనీస్ వర్క్ చేయడానికి డిగ్రీ ఉందమ్మా, వచ్చేసే డిగ్రీ ఉంటే చాలు. మాకు ఏదో నాలెడ్జ్ ఉంది కదా, మీకు సీబెక్ ఎఫెక్ట్ అంటాం కదా, వచ్చేసే అంటారు. ఇప్పుడు R&D లెవెల్లో పోవాలంటే వాట్ ఈస్ ద సీబెక్ ఎఫెక్ట్, హౌ ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ అస్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్, ఆ లెవెల్లో చదవాలి ఇంజనీర్. సో దట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ ద కమింగ్ డేస్. అప్లికేషన్స్లో మీరు చేయొచ్చు. See here, thermocouples are based on Seebeck effect. According to Seebeck effect, when two dissimilar metals are joined to form a junction, two dissimilar metals, copper, steel, two dissimilar metals, when they are joined to form a junction, and if these two junctions, rendu junction maintain cheyalama, and maintain at different temperature, then electromotive force or voltage is generated with the help of voltage temperature is calculated. With the help of voltage, temperature is calculated. Okay, that is called Seebeck effect. Chudamma, two dissimilar metals, idoka metal, iron, copper, or steel, bronze, or steel, brass, wood, bronze, anything, any two metal kaadu, wood is not a metal, sorry, so, non-metal istundi. So two metals annaru kabatti any metal you take form a two junctions, idoka junction, ఒక జంక్షన్ దగ్గర 0 degrees మెయింటైన్ చేయండి అమ్మా, ఈజీలీ వీ కెన్ మెయింటైన్. ఐస్ పెట్టేసిన అంటే 0 degrees సార్. కొండల్లో తీసుకొని పోయి కొండ దగ్గర ఇఫ్ యూ గో టు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, అక్కడ 0 degrees ఉంటుంది ఐస్. అది తీసుకొని వచ్చి పెట్టామంటే సో ఐస్ ఈజ్ అట్ 0 degrees. 0 degrees దగ్గర వాటర్ ఐస్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ఐస్ అంటే 0 degrees సార్ అంట. అండ్ అన్నోన్ టెంపరేచర్, ఇది ఒక అన్నోన్ టెంపరేచర్, మనకు కావాల్సిన టెంపరేచర్. Because of the difference in temperature, voltage is generated here. Electromotive force, EMF. A electromotive force nunchi voltage generated. Based on that voltage, we can measure the temperature of this substance. Idi. Okay? This is temperature measure. Here, the voltage is helping us to find out the temperature of the unknown body. By concept called Seebeck effect. Seebeck effect అనే ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్తో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద వోల్టేజ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఆ వోల్టేజ్ నుంచి టెంపరేచర్ మెజర్ చేసుకుంటారు. ఓకే, సో ఈ టెంపరేచర్ నా బాడీ ఒక టెంపరేచర్ మెజర్ చేయాలంటే దాన్ని ఒక టచ్ చేస్తా ఇట్లా, బేస్డ్ ఆన్ ద వోల్టేజ్ డిఫరెన్స్
ఇంత వోల్టేజ్ వచ్చింది సార్, ద బాడీ ఆఫ్ ద టెంపరేచర్ ఇస్ దిస్ మచ్. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ థర్మోకపుల్. Platinum, rhodium, thermocouple is capable of measuring higher temperatures. Platinum, rhodium and రెండు మెటల్ కాంటాక్ట్ చేస్తే we can measure higher temperatures. ఎంత 1000 degrees, 1500 degrees, 1700 degrees కూడా మెజర్ చేసుకోవచ్చు. థర్మోకపుల్ థర్మోమీటర్ ఎంత మెజర్ చేస్తున్నామా టెంపరేచర్? మహా అంటే 110 degrees, 120 degrees. బియాండ్ దట్ మెజర్ చేయలేదు. మా అర్థమైందమ్మా? ఇంకా హీట్ ఎక్కువ పెంచినామంటే గ్లాస్ పగిలిపోతుంది. 200 degrees దగ్గర థర్మోమీటర్ పెట్టినామంటే గ్లాస్ పగిలిపోతుంది. బికాస్ గ్లాస్ కెనాట్ టాలరేట్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్. సో థర్మోమీటర్ అనేది వీ కెనాట్ మెజర్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ బాడీ విచ్ ఈస్ అట్ హయ్యర్ టెంపరేచర్స్. సో హియర్ దిస్ ఈస్ ద ప్లాటినం అండ్ రోడియం థర్మోకపుల్ ఈజ్ కేపబుల్ ఆఫ్ మెజరింగ్ హయ్యర్ టెంపరేచర్. మనకు హయ్యర్ టెంపరేచర్ కావాలంటే ఆ ప్లాటినం రోడియం థర్మోకపుల్ ఫామ్ చేయండి. ఒక పక్క 0 degrees పెట్టుకోండి, ఇంకో పక్క కావాల్సిన టెంపరేచర్ మెజర్ చేసుకున్నాను 1500. ఇట్ కెన్ మెజర్ బికాస్ ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు మెజర్ ద టెంపరేచర్ అట్ హయ్యర్ వాల్యూస్. ఓకే, నెక్స్ట్ థర్మోమీటర్. థర్డ్, ఫస్ట్ ఈస్ resistance thermometer, second is thermocouple. In that thermocouple, which is helping us to find out the temperature, voltage. Here, constant volume gas thermometer. See, temperature is directly proportional to pressure. See, these thermometers are based on ideal gas laws. So, these thermometers are based on ideal gas laws. What are gas laws? Charles law, Boyle's law. Ivanni ideal gas laws. Okay? Based on these laws, they have found out these thermometers. Constant volume. In this thermometer, pressure is the thermometric property. Constant volume gas thermometer lo, pressure is the thermometric property which is helping us to find out temperature of an unknown body. Here, see, PV is equal to MRT. What is PV is MRT? What is PV is equal to MRT? The equation of Chapama. PV is equal to MRT. Em equation adi. PV is equal to MR. అది ఈక్వేషన్. మరి చిన్న బీటెక్లో, నాట్ ఇంటర్మీడియట్లో, 10th క్లాస్లో, 9th క్లాస్ చూసి అది ఈక్వేషన్. PV is equal to MRT. చెప్పమ్మా, ఎప్పుడు చూడలేదా ఆ ఈక్వేషన్? మళ్ళీ ఏమా ఈక్వేషన్? అట్లా నిద్రపోయింటారు క్లాస్లో. ఆ ఈక్వేషన్ సార్ చెప్పేటప్పుడు నిద్రపోయింటారు. PV is equal to MRT అని ఎప్పుడు చెప్పింటారు కదమ్మా. 8th క్లాస్, 9th క్లాస్, 10th క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా PV is equal to MRT ఉంటుంది. ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా PV is equal to MRT ఉంటుంది. థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ ఉందా ఇంటర్మీడియట్ లో? ఇంటర్మీడియట్ నుంచే కదా వచ్చింది. ఫస్ట్ ఇయర్ ఇంటర్మీడియట్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇఫ్ యు గో మీన్స్ యూనిట్ 7th, 8th యూనిట్ లో థర్మోడైనమిక్స్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. థర్మోడైనమిక్ కాన్సెప్ట్ లో PV is equal to MRT ఉంది ఈక్వేషన్. ఏం చేద్దాం అమ్మా ఇంటర్మీడియట్ అమ్మా? PV is equal to MRT ఏమది? కాన్స్టెంట్ బై టెంపరేచర్. ఏం ఈక్వేషన్ ఏమది? ద ఈక్వేషన్ కాల్డ్ బాయ్స్ లానా? PV is MRT బాయ్స్ లా. చార్లెస్ లానా? చార్లెస్ లా. చార్లెస్ లా ఇస్ టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. T డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ వాల్యూమ్ ఇస్ చార్లెస్ లా. ఏందేందో చెప్పదమ్మా. ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినావు అనుకో నవ్వుతారు. వాల్యూమ్, టెంపరేచర్, T, P, ABCDFGH అని చెప్తావా? ABCDలు వచ్చి సార్ నాకు APPL యాపిల్ చెప్పు, ఇంకా బాగుంటుంది. ఏందేం చెప్పొద్దు. ఇఫ్ యు నో యూ టెల్ ఆర్ బీ సైలెంట్. నాకు రాదు సార్ అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ PV is equal to MRT ఏమమ్మా ఈక్వేషన్? చెప్పండమ్మా. ఎనీబడి ఇన్ క్లాస్? PV is equal to MRT ఏమి? వాట్ ఇస్ దట్ ఈక్వేషన్ కాల్డ్? మా ఈక్వేషన్ అమ్మా. PV is equal to MRT. వాట్ ఇస్ దట్ ఈక్వేషన్ కాల్డ్? ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. కూర్చోండి. మా ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. దిస్ ఈస్ ద ఈక్వేషన్, proved equation, calculated equation, okay, for an ideal gas. Ideal gas equation and all that. PV is equal to MRT. What is P there? Pressure. V volume. M is mass. R is universal gas constant. T is the temperature. Okay, ideal gas equation is. Air is called as ideal gas.
Why air is called an ideal gas? A gas is said to be ideal gas which don't react with the substance. మనం కూర్చున్నప్పుడు ఎయిర్ రియాక్ట్ అవుతుందా మనతో రియాక్షన్ అంటే మనం బతకలేము ఇక్కడ. ఇట్ ఈస్ నాట్ రియాక్టింగ్ విత్ దట్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ రియాక్టింగ్, మనతో రియాక్ట్ కావటంలో కాదు. వీఆర్ ఏబుల్ టు లివ్ విత్ ద ఎయిర్. ఎయిర్తో హ్యాపీగా బతకగలుగుతున్నాం. అదే మన బాడీలో బబ్బులు వచ్చేటివి, రియాక్షన్ అయిపోయి బబ్బులు వచ్చేటివి. ఓకే, మరి సో ఎయిర్ ఈస్ కాల్డ్ ఐడియల్ గ్యాస్ విచ్ షుడ్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ అదర్ సబ్స్టెన్స్. గాంధీజీ ఈజ్ ఐడియల్ పర్సన్ అంటాం. ఓకే, గాంధీజీకి అంత కోపం రాదు. ఎంతనా బ్రిటిషర్స్ సతాయించినా కూడా శాంతంగా వాళ్ళు తిప్పికొట్టి, సో అహింసతో మన భారతదేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చారు కదమ్మా గాంధీజీ. ఏం చేశారు? ఇది ఐడియల్. ఎందుకు మనం ఐడియల్ పర్సన్గా పెట్టుకున్నాం? గాంధీజీ గోల్ ఈజ్ టు గెట్ ది ఇండిపెండెన్స్, నాట్ టు బికమ్ యాంగ్రీ అగైన్స్ట్ బ్రిటిషర్స్. సో యాంగ్రీ, ఆయన అంత కోపం ఉండింటే బ్రిటిషర్స్ పోయి జైల్లోకి వేసేది కొట్టేవారు. ఏం చెప్పినా కొట్టుకోను సార్, నేనేం చేయను, నాకు స్వాతంత్రం రావాలి, మీరు తప్పు చేస్తున్నారు, మీరు ఏమన్నా దాన్ని జైల్లోకి ఏమన్నా చేసి నేనేం మాట్లాడను. అది చూసి ప్రజలందరూ సపోర్ట్ చేశారు గాంధీజీ. గాంధీజీ ఉంటే మాకు మంచి లీడర్గా ఉండాలి. ఆయన కొట్లాట ఏం చేసి సైలెంట్గా ఉంటారు, అన్ని పనులన్నీ జరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఆయన సైలెంట్గా ఉంటే చాలు, మొత్తం దేశం అంతా తగులుతుంది. గాంధీజీని ఏమైనా చేసినామంటే చాలు, అని ఏం చేయనవసరం లేదమ్మా, సైలెంట్గా కూర్చుంటారు. బ్రిటిషర్స్ వచ్చి కొట్టినా కూడా సైలెంట్గా ఉన్నారు. ఆయన విల్ నాట్ రియాక్ట్ విత్ ద బ్రిటిషర్స్ బికాజ్ ఆయన గోల్ ఏమి? స్వాతంత్రం, ఇండిపెండెన్స్ గోల్. వాళ్ళు కొట్టేమి కొట్టకపోయి నాకేమి, నాకు స్వాతంత్రం కాదు, నేను ధర్నా చేస్తా, వచ్చి కొట్టినాను అనుకో కొట్టుకోని సార్ ఇష్టం. ఆయన ఏం రియాక్ట్ కాదు. ఆ హింస వల్ల మొత్తం దేశమంతా రియాక్ట్ అయింది. గాంధీజీ పైన చేసినారంటే మేము ఊరుకోం, మీరు మా గాంధీ పైన చేయడానికి మేము హర్తాలు చేస్తాం, మేము బాయ్కాట్ చేస్తాం, మేము మీ ఏం పని చేయం. సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ అని స్టార్ట్ చేస్తారు. మీరు ఏం చేద్దాం, సైలెంట్ కూర్చోండి, ఆటోమేటిక్గా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కింద దిగి వస్తారు, మన దేశం నుంచి వెళ్ళిపోతారు. సో ఐడియల్ పర్సన్ ఈజ్ గాంధీజీ. మనకి అలా ఉండడం వల్ల మన స్వాతంత్రం వచ్చింది. బ్రిటిషర్స్ కొట్టి ఏం చేయలేములే ఇంకా ఇండియన్స్ని. ఈయన వల్ల మొత్తం ఇండియా అంతా తిరుగుబడుతుంది. ఈయన మంచి లీడర్ అయినా. ఎందుకు లీడర్ అయినారా? బికాజ్ ఇది ఐడియల్ పర్సన్, ఎవరితో రియాక్ట్ కాదు, కోపాన్ని చూపించుకోరు, సైలెంట్గా ఉండడం వల్ల వి గాట్ ఇండిపెండెన్స్. సో అందుకే గాంధీజీని మన ఎన్ని చోట్ల ఆయన బర్త్డేకి హాలిడే ఇస్తాం, చనిపోయినప్పుడు కూడా వాల్యూ ఇస్తాం. ఆయన డే, పుట్టినప్పుడు వాల్యూ ఇస్తాం, చనిపోయిన డేట్ కూడా వాల్యూ ఇస్తాం. ఆయన ఫోటోను మనం నోట్ల మీద పెట్టుకుంటున్నాం కదమ్మా, బికాస్ ఈజ్ అన్ ఐడియల్ పర్సన్ ఫర్ అస్. ఆయన ఉండడం వల్ల మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిందండి, బ్రిటిషర్స్ నుంచి మనకి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. సో ఇన్ దట్ వే ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ దట్ సబ్స్టెన్స్ విచ్ వోంట్ రియాక్ట్ విత్ అదర్ సబ్స్టెన్స్, దెన్ దట్ గ్యాస్ ఇస్ కాల్డ్ ఐడియల్ గ్యాస్. సో ఐడియల్ గ్యాస్కి ఈక్వేషన్ రాయొచ్చు. PV is equal to MRT is the equation. Real gases ki we cannot write the equation. Very difficult to write equation for real gases because the real gases property will be changing. Real person అంటే నువ్వు అనుకో, నీ ప్రాపర్టీ సైలెంట్ కూర్చుంటావా? సడన్గా ఒకరు వచ్చి కొట్టినారనుకో, నేను ఉంటావా? సడన్గా రియాక్ట్ అవుతావు కదా. నువ్వు ఏ టైంలో ఎలా రియాక్ట్ అవుతావు నాకు తెలియదు. I cannot write equation for you because you will be reacting based on the circumstances. Based on the circumstances, you will be reacting because you are a real person, real gas kabatti. Real gases will be changing its properties based on the circumstances. So I cannot write the equation for that gas, but I can write the equation for ideal gas. Yemma, yemi, నేను తాగాల. ఏమైంది అబ్బాయికి? కళ్ళు మంటలు వేస్తున్నాయా? ఓకే, అండర్స్టూడ్ నో. PV is equal to MRT is the ideal gas equation we can write because ideal person పైన ఈజీగా ప్రాపర్టీస్ రాయొచ్చు. ఈజ్ a calm person, whatever you tell he will not react, ఈజ్ రైట్. ఈ టైంలో మార్నింగ్లో he will be very calm, afternoon also he will be calm, evening also he will be calm.
బట్ రియల్ పర్సన్ చెప్పలేం. ఆఫ్టర్నూన్ బేస్డ్ ఆన్ ద చేంజ్ ఇన్ టెంపరేచర్ హీ విల్ బి ఇన్ ఇరిటేషన్ మోడ్. కోపంగా ఉంటారా, సీరియస్గా ఉంటారా, కూల్గా ఉంటారా చెప్పలేం, రియల్ పర్సన్ కాబట్టి. గాంధీజీకి రాయొచ్చు మనం, వెరీ ఐడియల్ పర్సన్. ఆయన ఎంత క్లైమేట్ చేంజ్ అయినా పొద్దున అలాగే ఉంటారు, ఆఫ్టర్నూన్ అలాగే ఉంటారు, ఈవినింగ్ అలాగే ఉంటారు అని ఐ కెన్ రైట్ పీవీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఎంఆర్టీ. But real gases I cannot write equation because the gases are changing based on the circumstances. They are called real gases. So PV is equal MRT is the ideal gas equation. Hence proved ideal gas equation. Okay, remember this equation. For that, so here the pressure is helping us to find out the temperature. Temperature is a function of pressure. Here T is equal to F of P means temperature depends on pressure. Based on the change in pressure, we can find out the temperature of the body. Okay, understood? No? Here, this thermometer is constant volume gas thermometer. Okay. Next, constant pressure gas thermometer. See here, pressure constant, mass constant, universal gas constant. What the remaining temperature that is proportional to volume. అక్కడ PV is MRT లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అన్న. వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ అంటే P డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు టెంపరేచర్. ఎలా ఇవన్నీ కాన్స్టెంట్ అవుతాయి కదమ్మా. హియర్ P కాన్స్టెంట్ బికాజ్ ఐ టోల్డ్ యూ P కీపింగ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద బాడీ. కీపింగ్ ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్. సో ఐ విల్ టేక్ ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకొని దాంట్లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ మెయింటైన్ చేస్తే మాస్ ఆఫ్ ద ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్, యూనివర్సల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ అది గ్యాస్ కాన్స్టెంట్ కాబట్టి ఐడియల్ గ్యాస్ కాన్స్టెంట్. This is constant. So volume, temperature is directly proportional to volume. Akkada temperature is directly proportional to pressure because volume is constant. Maker volume constant kadma. Idi volume, idi constant, mass constant, universal gas constant. So pressure is directly proportional to temperature. Dentlo constant volume gas thermometer. Constant pressure gas thermometer lo if I put pressure constant in a gas loss, ఐడియల్ గ్యాస్ లో ప్రెషర్ కాన్స్టెంట్ పెట్టి ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ దట్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఇస్ డైరెక్ట్ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. సో వాల్యూమ్ బేసిక్ పైన టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు ఓన్లీ వెన్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్ తీసుకుంటేనే ఈ ఈక్వేషన్ వ్యాలిడ్ అమ్మా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐ టోల్డ్ యూ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్, కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్. ఇన్ దట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ద సబ్స్టెన్స్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్. థర్మోమీటర్లో సబ్స్టెన్స్ యాజ్ ఎ మెర్క్యూరీ. థర్మోమీటర్లో సబ్స్టెన్స్ మెర్క్యూరీ, దీంట్లో సబ్స్టెన్స్ ఐడియల్ గ్యాస్. ఐడియల్ గ్యాస్లో వాల్యూమ్ కాన్స్టెంట్ పెట్టి నేను ప్రెషర్ చేంజ్ చేసే కూడా టెంపరేచర్ చేంజ్ అవుతాను. సో ప్రెషర్ ఈస్ ద ప్రాపర్టీ విచ్ హెల్పింగ్ us టు ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్. సో ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్, కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్. దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ ప్రెషర్ గ్యాస్ థర్మోమీటర్. ఓకే, టెంపరేచర్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాల్యూమ్. Now temperature scale, this is important, right? Right now we have discussed how to find out the temperature. What is the basics to find out the temperature? What is the basics to find out the temperature? Zeroth law of thermodynamics. The law is helping us to find out the temperature. The law is helping us to find out the thermometer. How a thermometer works. So from the thermometer, different types of thermometers we have found out. And we have found out what is thermometric property. What is thermometric property? The property is helping us to find out the temperature is called thermometric property. Here, if the volume is helping us to find out the temperature, constant volume gas thermometer. If the pressure is helping us to find out the temperature, constant pressure gas thermometer. If the resistance is helping us to find out the temperature, resistance thermometer. If the Seebeck effect in that voltage is helping us to find out the temperature, thermocouple is a device which is helping us to find in thermocouple voltage is a property which is helping us to find out the temperature. The thermocouple is the instrument which is helping us to find out the temperature of an unknown body. Now see the temperature scales. Let us understand temperature scales. We have to divide the temperature scales into ice point and steam point. Okay, any temperature scale మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే we have to divide the temperature scale into ice point. చూడండి అమ్మా, ఫస్ట్ రాసే తర్వాత పక్కన ఫస్ట్ see, after you can write down.
So if you want to measure or if you want to know scales, temperature scales తెలుసుకోవాలంటే ఎనీ స్కేల్స్, హియర్ సెల్సియస్ అనే పర్సన్ ఈ స్కేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు, కెల్విన్ అనే పర్సన్ ఈ స్కేల్ ఫైండ్ అవుట్ చేశారు. సో సెల్సియస్ ఏం చెప్పారు, ఐస్ పాయింట్ is the point where zero value of this ice point. He has given 0 degrees for this ice point and he has told us Celsius. ఆయన స్కేల్ సెల్సియస్ అని పెట్టుకున్నారు. ఆయన చెప్పారు కాబట్టి ఆయన ఏం చెప్పారు, ఫర్ ఐస్ పాయింట్ 0 degrees is the temperature of that ice. ఓకే, ఆయన 0 degrees ఇచ్చారు ఐస్ పాయింట్కి. తర్వాత స్టీమ్ పాయింట్కి ఏమి ఇచ్చారు, అండ్ హీ హ్యాడ్ డివైడెడ్ ద స్కేల్. స్టీమ్ పాయింట్ 100 degrees is the స్టీమ్ పాయింట్ అని చెప్పారు. ఇన్ సెల్సియస్ స్కేల్ సెల్సియస్ ఏం చేస్తాడు, ఐస్ పాయింట్ దగ్గర 0 degrees ఇచ్చి స్టీమ్ పాయింట్ దగ్గర 100 degrees, అంటే వాటర్ని హీట్ చేసి స్టీమ్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. వాటర్ కన్వర్ట్స్ ఇంటూ వేపర్ అట్ 100 degrees సెల్సియస్ అంటారు. 100 degrees సెల్సియస్ స్కేల్లో 100 degrees, బట్ యూ కెనాట్ టెల్ కెల్విన్ స్కేల్ అని చెప్పకూడదు. ఓకే, 100 degrees సెల్సియస్ అంటాం, అంటే సెల్సియస్ ఆ టెంపరేచర్ చెప్పారు. సెల్సియస్ ఏం చెప్పారు, ఫర్ అన్ ఐస్ పాయింట్ 0 degrees is the value of an ice point, 100 degrees is the value of the steam point, and we are calling it as 100 degrees Celsius, 0 degrees Celsius for ice point and steam point. Now in a Kelvin scale, Kelvin అనే పర్సన్ వచ్చారమ్మ. కెల్విన్ అనే పర్సన్ వచ్చి వాట్ హీ ఈస్ టెల్లింగ్, ఫర్ అన్ ఐస్ పాయింట్ 273.15 degree Kelvin ఈజ్ మై ఐస్ పాయింట్ టెంపరేచర్ అన్నారు. ఆర్బిటరీ అవి ఆయన అలా పెట్టుకున్నాడు. కెల్విన్ ఏమన్నాడు, సార్ నేను 0 degrees కెల్విన్ సెల్సియస్ లాగా 0 degrees చెప్పన్నది, నా వాల్యూ నేను ఫిక్స్ చేసుకుంటాను 273.15 degree కెల్విన్ అనేసారు. అట్ వాట్ పాయింట్, ఐస్ పాయింట్. సో స్టీమ్ పాయింట్ ఏం చేస్తారంటే 100 degrees యాడ్ చేసి, ఏ డివైడెడ్ ద స్కేల్ ఇంటూ 100 ఈక్వల్ స్కేల్ డివైడ్ చేసేసి 373.15 100 యాడ్ చేసి 373.15 కెల్విన్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ ఆఫ్ స్టీమ్ పాయింట్ అని చెప్పేసి. ఓకే, ఈయన కూడా అలాగే చేశారు, 100 వాల్యూస్ కట్ చేసి ఇలా చేశారు. అండర్స్టూడ్? సో 0 degrees Celsius for Celsius, 273.15 Kelvin for the Kelvin scale, degrees Kelvin అంటాం for ice point. Okay, now see here 30 degrees ఏం మాట్లాడుతున్నామ్మా, 30 degrees Celsius. I want to know what is the temperature at Kelvin scale. Kelvin scale what is the temperature in Kelvin scale for 30 degrees Celsius. What is the room temperature, 28 degrees Celsius అంటున్నాం. నాకు కెల్విన్లో చెప్పనంటే +273. అర్థమైందమ్మా, అండర్స్టూడ్ అన్నట్టు. సో ఈ రూమ్ టెంపరేచర్ ఎంత చెప్తారు, మన స్టాండర్డ్ ప్రకారం మనకు తెలిసిన నాలెడ్జ్ ప్రకారం సెల్సియస్ స్కేల్లో చెప్పేస్తాం మనం, ఎందుకంటే మనకు అర్థమవుతుంది కాబట్టి. ఫారిన్ కంట్రీ వాళ్ళకి కెల్విన్ స్కేల్ అర్థమవుతుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి కెల్విన్ స్కేల్ వాళ్ళ బుక్స్ అన్ని చదివారు కాబట్టి మనం మొత్తం కెల్విన్ స్కేల్లో చెప్తారు. వాళ్ళకి కెల్విన్ స్కేల్ అర్థమవుతుంది, మన డిగ్రీ సెల్సియస్ స్కేల్ అర్థమవుతుంది, మన కేజీలో అర్థమవుతుంది, వాళ్ళు పౌండ్లో అర్థమవుతుంది. WWF చూసారా, WWE వారు పౌండ్స్లో చెప్తారు, వారు కేజీస్లో చెప్పరు. ఇప్పుడు చూస్తారు, బికాస్ పౌండ్స్ అనేది వాళ్ళకి అర్థమవుతాయి. ఫారిన్ కంట్రీస్ బికాస్ వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి పౌండ్ స్కేల్ చదివారు. వెయిట్ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ దే విల్ పుట్టింగ్ ఇన్ పౌండ్స్. సో మనకి కిలోమీటర్స్లో చెప్తాం. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ అనంతపూర్ అండ్ SR8 అంటే 13 kilometers అని అంటారు. ఫారిన్ వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మైల్స్ అని చెప్తారు, 20 miles అంటారు. మైల్స్కి కిలోమీటర్స్ మనకు కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. ఇఫ్ యూ నో ద డిఫరెన్స్ 1 mile ఈజ్ హౌ మెనీ కిలోమీటర్ తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఈజీగా మనం క్యాల్కులేట్ చేయగలుగుతాం. మన దగ్గర రూపీస్లో చెప్తాం, 100 rupees సార్ అని, $60 అంటారు, కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. సో వాట్ ఈస్ $1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ రూపీస్ తెలుసుకున్నా అంటే అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది. అండర్స్టూడ్? బికాస్ కొన్ని కంట్రీస్లో కొంతమంది ఇంజనీర్స్ కొంతమంది సెల్సియస్ ఫాలో అవుతారు, కొంతమంది కెల్విన్ స్కేల్ ఫాలో అవుతారు, కొంతమంది ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ ఫాలో అవుతారు. బట్ ఇంజనీర్ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దిస్. సో
బేసిక్ డిఫరెన్స్ కావాలంటే వాట్ ఈస్ ఐస్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ స్కేల్, వాట్ ఇస్ ద స్టీమ్ పాయింట్ ఆఫ్ దట్ స్కేల్. ఈ రెండు సేమ్ ఉంటాయి, డివిజన్ సేమ్ ఉంటాయి, బట్ వాల్యూస్ విల్ బి డిఫరెంట్. ఓకే, అండర్స్టూడ్ నో? సో 28 degrees Celsius ఇది రూమ్ టెంపరేచర్ అన్నప్పుడు, టెల్ మీ ఇన్ కెల్విన్ అన్నప్పుడు 28 + 273 యాడ్ చేయండి సార్, అది కెల్విన్ స్కేల్ వచ్చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద కెల్విన్ స్కేల్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ దిస్ రూమ్. ఓకే, రైట్ డౌన్. ఇప్పుడు రైట్ అండర్స్టూడ్ నో హౌ టు కన్వర్ట్ డిగ్రీ సెల్సియస్ ఇంటూ కెల్విన్ ప్లస్ 273 అని చేస్తే అయిపోయింది. ఇది ఓన్లీ ఫర్ ఇలిస్ట్రేషన్ అమ్మ. ఎలా టెంపరేచర్ స్కేల్స్ వాళ్ళు డివైడ్ చేసుకున్నారు. నీ స్కేల్ పెట్టుకోవచ్చు. వాట్ ఈజ్ యువర్ నేమ్? G1 స్కేల్ కానీ పెట్టుకోవచ్చు అమ్మా, అది నీ ఇష్టం. ఐస్ పాయింట్ దగ్గర నా స్కేల్ 10 degrees J అని పెడతాం. జేడి మన ఇష్టం, ఆర్బిటరీ అంటాం కదా. టెంపరేచర్ స్కేల్స్ ఆర్ ఆర్బిటరీ, మన ఇష్టం. టెంపరేచర్ స్కేల్ పెట్టు. కెల్విన్ అనేవారు ఆ స్కేల్ పెట్టుకున్నారు, G1 అనేవారు ఈ స్కేల్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే ఈ స్కేల్ అనేది మొత్తం ఇండియాలో వాడితే అనుకో ఈజీగా ఉంటుంది అందరికి. G1 స్కేల్ అనేది అందరికి ఈజీ అనుకోండి, మొత్తం ఇండియా అంతా ఈ స్కేలే వాడుతున్నారు, అప్పుడు ఈజీగా ఉంటుంది. ఇండియాలో ఏం స్కేల్ వాడుతున్నాం? సెల్సియస్ స్కేల్ వాడుతున్నాం. ఫారిన్లో కెల్విన్ స్కేల్, ఫారెన్ హీట్ స్కేల్ వాడుతున్నారు. సో బట్ మనకు డిఫరెన్స్ తెలుసుకుంటే, హౌ ద స్కేల్స్ ఆర్ డివైడెడ్, ఐస్ పాయింట్, స్టీమ్ పాయింట్ తెలుసుకుంటే అప్పుడు ఏ స్కేల్ ఏ వాల్యూ ఉందో చెప్పగలుగుతాం. ఓకే, సో ఎనీ స్కేల్ వీ కెన్ గివ్, బట్ యూనివర్సలీ ఇట్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. ఓకే, నీ పేరు ఏం పేరమ్మా? సరే, నువ్వు కొంచెం రీసెర్చ్ చేసి నా స్కేల్ నేను కొత్తగా పెట్టుకుంటా సార్, నా ఇష్టం, నా స్కేల్ 20 degrees ఇస్ ద ఐస్ పాయింట్, 20 degrees ఐస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఎస్, డిగ్రీస్ ఎస్ అంటావు. వాట్ ఈస్ ఎస్ దేర్? శరత్. నీ పేరు కదమ్మా ఎస్. సి పెట్టుకున్నా అంటే సెల్సియస్, సెల్సియస్ అనే పర్సన్ ఆయన పేరు, సెల్సియస్ అనే పర్సన్ ఆయన స్కేల్ పెట్టుకున్నాడు. యూనివర్సలీ యాక్సెప్టెడ్. నేను ఆ స్కేలే బాగుంది సార్, నాకు సెల్సియస్ స్కేల్ ముందు నుంచి నేను చిన్నప్పుడు అదే చదువుతున్నాను కాబట్టి. సడన్ గవర్నమెంట్ వచ్చేసి బీజేపీ గవర్నమెంట్ ముందు సెల్సియస్ వాడాలి, వీ డోంట్ వాంట్ సెల్సియస్, ఫారిన్ కంట్రీ సెల్సియస్ ఉండి వాడాలి, ఇండియాలో ఆర్యభట్ట ఏ స్కేల్ వాడండి అన్నారు అనుకో, మనం వాడాల్సినది. ఇంకా తీసుకుంటా చెప్పేస్తాం. మా 1 to 22 ఎవరైనా ఆబ్సెంట్ ఉన్నారా? రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ఆబ్సెంట్. 9, 10 రాసుకో. 11, 12 ఆబ్సెంట్. 9, 10, 12. 9, 10, 12. ఇంకా ఉండు 13, 14, 15, 16 అండి ఆప్షన్. 17, 18, 19, 20, 21, 22. రెగ్యులర్లో ఎవరెవరమ్మా? 9, 10, 23. 9, 10 రాసుకున్నావా? రాసుకోలేదా? 9, 10, 13, 15, 16. 12 కూడా 12 ఉన్నారా లేదా? డీటెయిల్. ఓకే, 9, 10, 12, 15, 16. 3 members ఆబ్సెంట్. ఇంకా సేమ్ వీళ్ళమ్మా లాటరీ ఎంట్రీ స్టూడెంట్ 18 members ఉన్నారు కదా. మీ రోల్ నెంబర్స్ ఇచ్చారా? అంటే పేరు రాసుకుంటాం. మీ పేరు రాసిండమ్మా, రోల్ నెంబర్స్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మీ పేరు రాసింది. మళ్ళీ యాడ్ చేశారన్నారే, మళ్ళీ తీసుకోలేదా వీళ్ళు? ఆఫ్ చేయండి అమ్మా, ఇది రాస్తారమ్మా. హ్యావ్ రిటర్న్. సో థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ వన్స్ టు అండర్స్టాండ్. మీకు అర్థమైతే వెరీ ఈజీ థర్మోడైనమిక్స్. అర్థం కాలేదంటే రాత్రంతా కూర్చొని అర్థం కాలేదంటే వేస్ట్. థర్మోడైనమిక్స్ చదివి వేస్ట్ అవుతుంది, బట్టి కొట్టాల్సి వస్తుంది. థర్మోడైనమిక్స్ ఇస్ దట్ సబ్జెక్ట్. ఒక్కసారి అర్థం చేసుకున్నావు అంటే లైఫ్ లాంగ్ మర్చిపో. అర్థం కాలేదంటే లైఫ్ లాంగ్ రాదు థర్మోడైనమిక్స్, ఎంత తగ్గించుకో రాదు.
Once you understand the subject, you will remember up to your lifetime. Once you don't understand the subject in BTech level, lifetime ఎప్పుడు చదివినా రాదు. Okay? Triple point of water, Masir. The triple point of water is taken as 0.01 degrees Celsius. What is triple point of water? The point at which all the three phases exists in equilibrium. Three phases ఉంటాయి. That is all triple point of water. Liquid phase ఉంటుంది, solid phase, gaseous phase. ఏ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర 0.01 డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర ఆర్ 273.16 కెల్విన్ దగ్గర that point is called triple point. Why it is called triple point? All the three phases will be there at that point. ఈ టెంపరేచర్ దగ్గర all the three phases ఉంటాయి for a substance. For a water. Water is the substance here. For a water only. కిరోసిన్ వేరేగా ఉంటుందమ్మా. డోంట్ టేక్ కిరోసిన్. ఓన్లీ ఫర్ వాటర్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ అనాలి. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ అనకూడదు. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ పెట్రోల్ వేరే వాల్యూ ఉంటుంది. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ డీజిల్ వేరే వాల్యూ ఉంటుంది. ట్రిపుల్ పాయింట్స్ ఆఫ్ కిరోసిన్ వేరే వాల్యూ ఉంటుంది. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వుడ్ వేరే వాల్యూ ఉంటుంది. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐరన్ వేరే వాల్యూ ఉంటుంది. సపరేట్ డిఫరెంట్ సబ్స్టెన్స్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్. బట్ ఓన్లీ రిమెంబర్ ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ ఐస్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్, నాట్ ఐస్. ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్ is 0.01 degrees Celsius. Why you are taking water? Water is a pure substance. Why you are calling it as pure substance? Because we are using water to do many things, to get many work, like steam power plant. We are taking the help of water, and we are able to produce electricity from steam power plant, where we are using substance, water as a substance for generation of electricity. Great thing, Aramadi. We are getting the electricity from that steam power plant. How the steam power plant producing steam? By water. How we are getting water? Natural resources from river. So we should know the water is helping us to generate electricity. 70% of the electricity is we are generating from water only. 30% we are generating from this wind turbines, solar power plants, hydro power plants. Hydro kuda water vaartam. But our steam convert cheyemu, water ale potential energy, water is converted into kinetic energy, then we can generate the electricity. We are not converting into steam in a hydroelectric power plant. Only steam power plant we are converting water into steam and we are generating the electricity. Okay? Solar power plant lo water vaadam, just solar radiation tho electricity we are generating. Wind turbines lo wind energy tho electricity we are generating. థర్మో పవర్ ప్లాంట్, జియోథర్మల్ పవర్ ప్లాంట్ లోపల ఉంటే హీట్ తీసుకొని ఎలక్ట్రిసిటీగా కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఇంకా వేరే టైడల్ పవర్ ప్లాంట్స్, బై యూజ్ ఆఫ్ టైడల్ ఎనర్జీ వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఎలక్ట్రిసిటీ. సో ఎలక్ట్రిసిటీ బేసిక్ సోర్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫర్ ఎనీ హౌస్ హోల్డ్, ఫర్ ఎనీ ఇండస్ట్రీ. ఇండస్ట్రీ రన్ కావాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. క్లాస్ రన్ కావాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. ఫ్యాన్ రన్ కావాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. దిస్ ప్రొజెక్టర్ రన్ కావాలంటే ఎఫెక్టివ్గా మీరు అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలక్ట్రిసిటీ ఉండాలి. వై దిస్ ప్రొజెక్టర్ ఈజ్ యూజ్డ్? Because to illustrate you videos రూపంలో, diagrams రూపంలో మీరు చూస్తే బాగా అర్థమవుతుంది. ప్రొజెక్టర్ బెటర్. How the projector will work? By the help of electricity. How the electricity we are generating? By the help of 70% of the electricity we are generating by using steam power plant. How? By taking water. Water is called pure substance. So we should know the properties of water. What is the property of water? Triple point 0.01 degrees Celsius. You should ask me, no? So ఎందుకు ట్రిపుల్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటరే చెప్తున్నారు? ఇక జీవితంలో వాటరే ఉన్నాయా? ప్రపంచం అంతా కిరోసిన్ ఉంది, పెట్రోల్ ఉంది, డీజిల్ ఉంది, అవన్నీ చెప్పాలంటే అవన్నీ అవసరం లేదు మనకి. Maximum using water for generation of electricity. 70% of energy we are getting. So we should know the properties of water. What is the property? అవిగం కావాలంటే తెలుసుకున్నాము, మీ ఇష్టం. పెట్రోల్కి ట్రిపుల్ పాయింట్ తెలుసుకోండి, కిరోసిన్ ట్రిపుల్ పాయింట్ తెలుసుకోండి. బట్ ఎక్కడ ఎక్కువ వాడము. ఆ కాన్సెప్ట్ ట్రిపుల్ పాయింట్ అవసరం లేదు మన పెట్రోల్. ఇప్పుడు వాటర్ ట్రిపుల్ పాయింట్ అవసరం. ఎందుకంటే వాటర్ గురించి మనం స్టడీ చేయాలి. వై యూ స్టడీ అబౌట్ వాటర్? బికాస్ స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఎఫెక్టివ్గా రన్ కావాలంటే వాటర్ ఉండాలి. వాటర్ ప్రాపర్టీస్ తెలుసుకుంటే స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఎఫెక్టివ్గా రన్ అయితే, ఇఫ్ ద స్టీమ్ పవర్ ప్లాంట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ రన్నింగ్, వీ కెన్ జనరేట్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇఫ్ యూఆర్ జనరేటింగ్ మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎలక్ట్రికల్ ప్రాబ్లమ్. 24 hours పవర్ ఉంటుంది. ఒక గంట సేపు ఆన్ అయిన తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ ఆపేయింది అనుకో,
విల్ వి ఫీల్ కంఫర్టబుల్? మీరు కంఫర్టబుల్ ఉంటారా? సడన్గా పవర్ కట్ అయింది. వాట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ పవర్ కట్ అంటే దే విల్ టెల్, సార్ వీఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్ మచ్ ఆఫ్ డిమాండ్. ఎంత డిమాండ్ ఉందో అంత ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ చేయలేకపోతున్నాం. వై యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు జనరేట్? వాటర్ షార్టేజ్ ఉంది సార్, ఆర్ కోల్డ్ షార్టేజ్ ఉంది సార్. Coal is the thing, by burning of the coal, heat is generated. From that heat, water will be converted into vapor. So, our రెండిట్లో ఏ షార్టేజ్ వచ్చినా కూడా పవర్ ప్రొడక్షన్ ఆగిపోతుంది. ద పవర్ ప్రొడక్షన్ ఈ స్టాప్డ్, విల్ బి పవర్ కట్. మనకు పవర్ కట్ ఉందంటే మనకి ఇరిటేషన్గా ఉంటాం. క్లాస్లో పవర్ కట్ ఉందంటే బయట మిట్ట మధ్యాహ్నంలో వేడిగా ఉన్నప్పుడు పవర్ కట్ ఉంది ఎట్లుంటో తెలుసు మీకు. ఓకే, వీ ఫీల్ అన్కంఫర్టబుల్. ఇండస్ట్రీలో పవర్ కట్ వచ్చిందంటే ఏ కంపెనీ వారు క్లోజ్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతారు. బికాస్ నేను ప్రొడక్షన్ చేయాల్సింది ఆన్ టైంలో ప్రొడక్షన్ చేయకోకుంటే, నా కార్స్ ఆన్ టైంలో కార్స్ బయటకు రాకోకుంటే, నా కార్స్ ఆన్ టైంలో సేల్ కాకోకుంటే నాకు అమౌంట్ రాదు. అమౌంట్ రాకోకుంటే నేను శాలరీస్ ఇవ్వలేను. శాలరీస్ ఇవ్వకుంటే ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయరు. ఎంప్లాయీస్ వర్క్ చేయకుంటే నా కంపెనీ క్లోజ్ చేసుకోవాలా. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ గివ్ ఎలక్ట్రిసిటీ, ఐ విల్ క్లోజ్ మై ప్లాంట్ అనేది సార్ కియా వాళ్ళు. సో కియా చూడు, ఎలక్ట్రిసిటీ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎవ్రీ పర్సన్. మనకి ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అవర్ కంఫర్ట్నెస్, కియా కంపెనీస్ ఫర్ దేర్ బ్లాక్, ఫర్ దేర్ గెయిన్, ఫర్ దేర్ ప్రాఫిట్స్, ఫర్ దేర్ ప్రొడక్షన్, electricity is also important. So electricity, 70% of the electricity we are generating from steam power plant by water. So we should know the properties of water. So that unit will be third unit. ప్యూర్ సబ్స్టెన్స్ గురించి మనం చదవాలమ్మా. వాటర్ గురించి మన సపరేట్గా టాపిక్ ఉంది. ఒక యూనిట్ అంతా వాటర్ గురించి చదవాలి. బికాస్ వాటర్ ఈజ్ ద సబ్స్టెన్స్ వీఆర్ హెల్పింగ్ అస్ టు జనరేట్ ద ఎలక్ట్రిసిటీ. థ్యాంక్ యూ. అభిషేక్ కుమార్ లేరమ్మా? అభిషేక్ కుమార్ రాలేదా? ఉన్నారా? ఓకే. ఆనంద్, అన్సర్, బిందులత, దిలీప్ ఆబ్సెంట్, జీవన్ కుమార్, మొహమ్మద్ జునైద్, నితిన్ రాలేదా? రాజు, సాయి భార్గవ, షేక్ వలి, శాషావలి రాలేదా? శ్రీధర్ రెడ్డి, శ్రీనివాసులు జే, సుబాన్ బాషా, సుదర్శన్ ఎం, ఉదయ్ కుమార్ ఎస్, వెంకట విజయ్ కుమార్. సో 17 members, total 17 members they have taken admission. సో చాలా మంది తీసుకున్నారు బికాస్ సమ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆప్టెడ్ ఫర్ అదర్ కాలేజ్ కాబట్టి. సో 17 members, ఫైనల్ స్టూడెంట్స్ 17 members. సో మీకు నంబర్, రోల్ నంబర్స్ కూడా వచ్చాయమ్మా. ఓకే, 301 అభిషేక్ కుమార్, 302 ఆనంద్, 303 అన్సర్. మరి రాయండి అమ్మా. 25 4G5A0. 25 means year when you have joined. 4G our college code. 5A department code. 5A department, latter entry department code. 0301 for Abhishek Kumar, 0302 Anand Kumar, Anand, Ansar 303, Bindulata 304, 306 Jeevan Kumar, 309 Raju, 314 Subhan Basha, 315 Sudarshan, 316 Uday Kumar, 317 Venkata అంత 316 ప్రజెంట్ చెప్తున్నా. మిగతా వాళ్ళు వచ్చి ఎవరైనా వచ్చి మళ్ళీ ఆబ్సెంట్ అయిన వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే చెప్తాము నంబర్స్. ఓకే, ఈ నంబర్స్ కావాలంటే సంబడి టేక్ నోట్ డౌన్. మీ లాటెంట్ స్టూడెంట్స్ నంబర్స్ అమ్మా ఇవన్నీ. సో 25 4G5A0 కామన్ నంబర్, 301 302 303 అప్ టు 317 ఫర్ లాటెంట్ స్టూడెంట్. ఓకే, ఓన్లీ one girl కదమ్మా. So some girls they have joined, they have taken admission.
సెకండ్ కౌన్సిలింగ్లో దే హ్యావ్ గాన్ వేరే ఆప్షన్ పెట్టుకున్నారు. ఎందుకంటే దే థాట్ దట్ ఇన్ ద కాలేజ్ ఇన్ ద మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్ దట్ ఈ నో గర్ల్స్. ఐ టోల్డ్ హర్, 2 గర్ల్స్ కాల్ చేస్తే అమ్మా లేదమ్మా ఉన్నారమ్మా గర్ల్స్ అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు. సో దే నెగిటివ్ థింకింగ్ పెట్టుకొని వేరే కాలేజ్లో అదర్ బ్రాంచెస్ దే హ్యావ్ టేకింగ్. సో డోంట్ వరీ. సో మంచి లైఫ్ ఉంటుందమ్మా. చాలామంది లాస్ట్ చెప్పాను కదా, యువర్ సీనియర్ షీ గాట్ 8 lakhs ప్యాకేజ్, ఈవెన్ దో షీ ఈజ్ గర్ల్ ఫ్రమ్ మెకానికల్ డిపార్ట్మెంట్. 8 lakh హైయెస్ట్ ప్యాకేజ్ వచ్చింది. సో వీఆర్ ఆల్సో ఈక్వల్ టు సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్. సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్స్ ఏమంటే టమోటాలు లాగా, ఒక్కసారి రేట్ వస్తాయి, ఒకసారి పడిపోతుంది. అదే టమోటాలు చూసారు కదమ్మా, అందరూ టమోటాలు వేస్తారు. లాస్ట్ 3 years నుంచి అందరూ టమోటాలు కంప్యూటర్ సైన్సే తీసుకుంటున్నారు. ఏమైతే టమోటాలు ఎక్కువ అయిపోతాయి మార్కెట్లో వస్తానే ఏమవుతాయి, లాస్ట్ ఇయర్ 40 రూపీస్ ఉండేది 50 రూపీస్ వచ్చేది, సడన్గా 2 రూపీస్ పడిపోతుంది. లాస్ట్కి ఏం చేస్తారు, రోడ్డు పక్కన వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు. ఎందుకంటే ఎక్కువ వచ్చేసినా సార్, మార్కెట్ పడిపోయింది, ఇన్ని టమోటాలు మేమేం చేసుకోవాలా అని మార్కెట్కి వదిలేస్తారు. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాపీన్ ఇన్ ఇండియా. బికాజ్ ఫార్మర్స్ తెలియదు. ఫార్మర్స్ ఏమంటే లాస్ట్ ఇయర్ టమోటా వాల్యూ చూసి, లాస్ట్ ఇయర్ టమోటా బాగా వచ్చి కష్టం అంత ఈజీ అంట కదా. Masier, ideal gas constant scale temperature thermometer are same, and hence in ideal gas equation PV amount temperature should be in Kelvin. Okay. Ma ideal gas equation lo T, ideal gas equation lo temperature T should be in Kelvin only, not in degrees Celsius. In ideal gas equation PV is MRT, temperature అనేది Kelvin scale లోనే చెప్పాలా, డిగ్రీ స్కేల్ లో చెప్పకూడదు. నెక్స్ట్, the SI unit of temperature is Kelvin. That is the reason we should keep in Kelvin scale. Okay. Next, the fixed point reference temperature used in triple point for water. Triple point of water is 273.16 Kelvin. Remember this. Fixed point for triple point of water. Our triple point of water base pine temperature scale find out chesukochu. Next, now write the equation PV is equal to MRT. E equation and త్వరగా. Let us find out temperature by using this triple point. PV is equal to MRT. What is this equation? Equation of ideal gas. PV is equal to MRT is the equation of ideal gas. From that, V is a constant between. If the volume is constant, temperature is directly proportional to pressure. If the volume is constant, akkada volume constant bette M constant, R constant. Volume constant పెట్టామంటే pressure will be directly proportional to temperature. Means the temperature is varying based on the pressure. Pressure directly proportional to temperature అంటే the temperature value you are getting based on the pressure change, not volume constant. So now, in order to make it equal, right side left side term equal కావాలంటే Masier, the right side term and left side term, in order to make it equal, I have to add a constant called C. Okay, a triple point, I want to know the temperature of the triple point of water. A triple point, C is equal to C of pressure of the triple point. Triple point దగ్గర temperature కావాలంటే triple point దగ్గర pressure ఎంత ఉందో we can find out the temperature of the triple point, because it is constant volume temperature measuring device. Now, so C, let us now find out C. C is equal to TTP by PTP. This is one equation, this is second equation. So in the one equation, put this second equation. So T, if you want to find out the temperature, triple point of water, what is the temperature of the triple point of water? What is the pressure of the triple point of water? Into pressure. Mardainama, that. Rainama. Now, we know the triple point of water, Kelvin scale, 273.16. 273.16 is the temperature of the triple point in Kelvin scale. So put this value here. Now P by PTP. P is equal to constant. So T is equal to V by VTP. If the P is constant, V value వస్తుంది. If the V is constant, అంటే P వస్తుంది. Okay? If you want to know the temperature of the unknown substance, we should know the pressure. Pressure of the triple point everybody knows, because standard value.
We know the temperature of the triple point 273. Pressure kuda easy ga based on the change in the pressure we can find out the temperature. Okay, at that point the pressure is 1 bar. So based on that we can find out the temperature. 1 bar పెట్టుకొని triple point pressure పెట్టేసినట్టు దీంతో మల్టిప్లై చేసి we can know the temperature of that substance at 1 bar pressure. Because pressure is the thermometric property which is helping us to find out the temperature of that unknown body. Okay, understand? This is how we can find out the temperature of a unknown body by knowing the pressure and taking the triple point as the standard data. Triple point of pressure, triple point of temperature. అర్థమైందమ్మా? So this is the way how to calculate the temperature. So either దీని మీద ప్రాబ్లం ఇచ్చినారంటే ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం. For pressure ఇస్తారు, find out the temperature. For triple point ఇస్తారు, find out the pressure. So we will solve some problems. The coming days we will solve some problem. Note, ideal gas thermometers are independent of material of construction. Let us understand what is note 1. What is note 1? Ideal gas thermometers. Ideal gas thermometers are the thermometers where you are using ideal gas as a substance. Okay? Mercury thermometer is that thermometer where you are using mercury as a substance. Mercury ki equation, separate equation. Ideal gas ki, if you are taking ideal gas in that to find out the temperature of unknown body. So that substance is called ideal gas. What is the equation of the ideal gas? PV is equal to MRT. So ideal gas thermometer is independent of material of construction. నువ్వు ఏ మెటీరియల్తో మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేస్తావు సంబంధం లేదు. ఐడియల్ గ్యాస్ ప్రాపర్టీ చేంజ్ బట్టి వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్. ఓకే, నెక్స్ట్ కెల్విన్ విచ్ డిజైన్డ్ బై కే, నాట్ డిగ్రీ కే. డిగ్రీ సింబల్స్ వాస్ ఆఫిషియల్ డెవలప్డ్ ఫ్రమ్ కెల్విన్ ఇన్ 1967. ఓకే, ఇంకోటి డిగ్రీ కెల్విన్ అని చెప్పకూడదు, కెల్విన్ అనాలి అంతే. ఓకే, డిగ్రీ కెల్విన్ అని చెప్పకూడదు. కెల్విన్ అన్నామంటే ఇట్ రిప్రజెంట్ టెంపరేచర్. నో నీడ్ టు టెల్ డిగ్రీ కెల్విన్. ఓకే, 273.14 కెల్విన్. అది డిగ్రీ అని రాసినామా లేదు కదా, జస్ట్ కెల్విన్ అని రాసాం. నెక్స్ట్, యూజింగ్ నాన్ కన్వెన్షనల్ రెఫ్రిజరేటింగ్ టెక్నిక్స్ సైంటిస్ట్ హ్యావ్ అప్రోచ్డ్ అబ్సల్యూట్ జీరో కెల్విన్ ఇన్ 1989. చూడమ్మా, అబ్సల్యూట్ జీరో కెల్విన్. అబ్సల్యూట్ జీరో కెల్విన్ అంటే ఇంత వాల్యూ. సైంటిస్టులు ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి అబ్సల్యూట్ జీరో కెల్విన్ ఎంత అంటే అదర్స్. అబ్సల్యూట్ జీరో అన్నప్పుడు కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ జీరో అయిపోతాయమ్మా. మా 0 degrees దగ్గర కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయమ్మా. మాలిక్యూల్స్లో కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది. ఆ టెంపరేచర్ డిక్రీజ్ చేసుకుంటా పోయినాం అనుకో, -273 అంత దాకా డిక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోయినాం అనుకో, దెన్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ చనిపోతాయి, ఆగిపోతాయి, ఎనర్జీ ఏమి ఉండదమ్మా, డెడ్ స్టేట్ అంటాం. -30 degrees Celsius చేస్తే మన బాడీ వీ కెనాట్ లివ్ ఇన్ దట్ బాడీ. -50, -100, -200 పోతే బాడీ బతకదు. ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ టెంపరేచర్ దగ్గర మాలిక్యూల్స్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ జీరో అయిపోతాయి. ద కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్స్ విచ్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ దే విల్ బికమ్ స్టేబుల్, చచ్చిపోయిన డెడ్ స్టేట్ అంటాం. ఏ టెంపరేచర్? -273.15 కెల్విన్. ఆర్ అబ్సల్యూట్ జీరో స్కేల్ అన్నప్పుడు 0.0000 కెల్విన్. అబ్సల్యూట్ జీరో అంటే -273 అబ్సల్యూట్ జీరో అంటాం. విత్ రెస్పెక్ట్ అబ్సల్యూట్ జీరో స్కేల్. ఓకే, అబ్సల్యూట్ జీరో నుంచి 273 నుంచి +100 వేస్తే ఐస్ పాయింట్ వస్తుంది. ఓకే, అబ్సల్యూట్ జీరో నుంచి ఐస్ పాయింట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ కెల్విన్ ఎంత? 273.15 కెల్విన్. స్టీమ్ పాయింట్ +100. అర్థమైందమ్మా? అబ్సల్యూట్ ఈస్ ద బేస్ పాయింట్. అబ్సల్యూట్ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేయాలి. దీనికి అవసరం లేదు, డిగ్రీ సెల్సియస్కి ఆల్రెడీ జీరో ఉంది కాబట్టి. డిగ్రీ సెల్సియస్కి జీరోలో ఉంది అబ్సల్యూట్, బట్ కెల్విన్కి అబ్సల్యూట్ జీరో మీన్స్ కిందకి రావాలి మనం. ఓకే, మా అండర్స్టాండ్ దిస్. నా ర్యాంకిన్ స్కేల్, రైట్ ఆన్ దిస్. ర్యాంకిన్ అనే పర్సన్ ఈ స్కేల్ ఇచ్చారు. టెంపరేచర్ ఆఫ్ ర్యాంకిన్ స్కేల్ ఇస్ టెంపరేచర్ ఇన్ డిగ్రీస్ ఫారెన్హీట్ ప్లస్ 459.67. ఇవి రెండు మల్టిప్లై చేసి విల్ గెట్ టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద ర్యాంకిన్. ర్యాంకిన్ అనే పర్సన్ ఒక టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు, స్కేల్ ఇచ్చారు, టెంపరేచర్ స్కేల్. వాట్ ఈస్ ద టెంపరేచర్ స్కేల్? టెంపరేచర్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ ఫారెన్హీట్ స్కేల్ ప్లస్ 459.67.
మా ఎగ్జామినేషన్లో దే మే ఆస్క్ what is the temperature of Rankine scale if the degree Celsius, if the degree Fahrenheit value of the temperature is 100 degree Fahrenheit అన్నారనుకో, ఫైండ్ అవుట్ ద టెంపరేచర్ ఇన్ ర్యాంకింగ్ స్కేల్ అన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా చేసి ర్యాంకింగ్ స్కేల్ టెంపరేచర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ ఉంటాయి ఏబిసిడి, లైక్ ఎంసెట్, లైక్ ఈ సెట్లో ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో అది ఎత్తుక్కొని ఆన్సర్ పెడితే యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ కంపెనీ, ఆర్ యూ విల్ బి సెలెక్టెడ్ ఫర్ దట్ ఎగ్జామ్, ఆర్ యూ విల్ బి క్రాకింగ్ దట్ ఎగ్జామినేషన్. Absolute gas temperature scale is not a thermodynamics temperature scale since it cannot be used at low temperatures due to condensation, and at very high temperature due to dissociative ionization. So these are the problems we are facing. Absolute gas temperature scale is not thermodynamic scale. Okay, Rasarama, this complete Zeroth law of thermodynamics to measure the temperatures. ఫస్ట్ యూనిట్ కంప్లీట్ అయిందమ్మా. నౌ లెట్ us go on to some problems. బేసిక్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసిన తర్వాత విల్ గో ఫర్ వర్క్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ వర్క్, హౌ ద హీట్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు వర్క్. ఓకే, సో వర్క్ అనేది ఈక్వేషన్ ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. క్లోజ్ సిస్టమ్ వర్క్, ఓపెన్ సిస్టమ్ వర్క్ అనేది వస్తానే ఉంటుంది. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్స్ అప్ టు Zeroth law is the basics in thermodynamics. Your duty is go to home. I have uploaded these class notes in the classroom అప్లోడ్ చేసామ్మా. సో విల్ బి యాడింగ్ ఆ లాటరెంట్ స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్ రూమ్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓపెన్ చేసి నేను ఏవైతే వీడియోస్ యాడ్ చేస్తున్నావో అవన్నీ చూసి నేర్చుకొని మళ్ళీ క్లాస్ రాన్నాను. సో విత్ ఇన్ దిస్ వీక్ ఐ విల్ బి కండక్టింగ్ యూనిట్ 1 ఎగ్జామినేషన్. ఈ వీక్లో ఎప్పుడో ఒకసారి 1 day క్లాస్లో నేను డైరెక్ట్ ఎగ్జామ్ పెట్టేస్తున్నాను. ఐ విల్ నాట్ టీచ్ క్లాస్ చెప్పను. ఈ 5 hours ఈ వీక్లో అమ్మా. దిస్ వీక్ ఐ హ్యావ్ 5 hours ఆఫ్ క్లాస్, 2 hours అయిపోయినాయి. ఈ 3 hours ఎప్పుడో ఒకసారి ఎగ్జామ్ పెడతాం. బికాస్ ఫస్ట్ యూనిట్ ఈజ్ కంప్లీటెడ్. మీరు చేయాల్సింది టెక్స్ట్ బుక్ అన్న ఓపెన్ చేయండి, ఆ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి ఫస్ట్ యూనిట్ పైన నంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్, నంబర్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ చదవండి. అది రేపే పెట్టచ్చు ఎగ్జామ్, మొన్నాడు పెట్టచ్చు. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడమ్మా? రేపు ఉందా? రేపు ఒక క్లాస్ ఉంది, తర్వాత 2 hours క్లాస్ ఉంది. రేపే పెట్టచ్చమ్మా. నాకు బుడ్డు పెట్టినప్పుడు పెట్టేస్తా, ఫస్ట్ యూనిట్ అయిపోయింది కాబట్టి. సో గో టు హోమ్ టుడే, రివైజ్ ద టాపిక్, అండర్స్టాండ్ ద టాపిక్స్, ప్రిపేర్ ఫర్ ద యూనిట్ టెస్ట్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.